Namo Namaha, myself Ms. Shamal from Thakur Vidya Mandir High School and Junior College. Students, today we are going to study Dhanyo Tau Datru Yachakau Part 1. Dhanyo Tau Datru Yachakau. Dhanyo, the bless. Tau, both. Bless are they both. Datru, the giver, those who is giving, Datru. And the Yachakau, who is seeker, means sadhak, ढूंढने वाला. Blessed are they both, the giver and the seeker. Blessed are they both, the giver and the seeker. Raghuvamsham is the epic poetry composed by Kalidas, is world famous. Epic poetry means Mahakavya. The Raghuvamsham is a Mahakavya which is written by Kalidas. And this lesson is taken from this Raghuvamsham. In this Raghuvamsham, the 5th canto, the poet describes an incident that took place in the life of King Raghu. In the life of King Raghu, that incident is described here. So let's start the lesson. Kasminchit tapavane varatantuhu nama rushihi asit. Asit, langlakar, past tense. Kasminchit, in a certain. Tapuvane, it's a saptami vibhakti. Penance grow. Penance means tapasya. Grow means one. The one which is used for doing the tapasya. Penance grow. There was Varatantu Nama Rushihi. There was a sage named Varatantu. There was a sage named Varatantu. In a certain penance grow, there was a sage named Varatantu. Saha adhyapane nipunah prakrutya dayaluhu cha asit. Asit again langlakar. Saha, pronoun he. He, it's a past tense, that's why was. He was adhyapane nipunah. Adhyapane saptami vibhakti. He was nipunah, expert. He was expert in teaching. Adhyapane, teaching. He was expert in teaching. Prakrutya dayaluhu. Dayaluhu, compassionate. Prakrutya, tritiya vibhakti, by nature. By nature. He was expert in teaching and compassionate by nature. Compassionate by nature means dayalu. Compassionate means dayalu. Compassionate by nature. Tasya ashrame bahavaha medhavinah batavah asan. Asan, again langlakar. Tasya, his. Ashrame, hermitage. In his hermitage. In his hermitage. Ashrame saptami vibhakti. In his hermitage. Bahavaha, many. Bahavaha, many. Medhavinah, intelligent. Many intelligent. Batavaha. Batavaha means Brahmin boys. Brahmin boys. So there are many intelligent Brahmin boys in his hermitage. In his hermitage. There were many intelligent Brahmin boys in his hermitage. There were. Asan is a past tense, so that's why were. There were many intelligent Brahmin boys in his hermitage. Teshu kashit kausyah nama batuhu asit. Asit langlakar. Teshu, among them, kashit, a certain Brahman boy. A certain Brahmin boy. Batuhu means Brahmin. Among them, kashit, a certain Batuhu, Brahmin boy. His name is Kausya. Among them was a certain boy named Kausya. Among them was a certain boy named Kausya. Vidya adhayanam samapya guru dakshinam datum ussukah Kausyah gurum upagachat. Vidya adhayanam. Vidya, studies, we can say studies. Adhayanam, Vidya means we can say knowledge. Adhayanam, study. Adhayanam, study. Samapya, complete. Samapya, pya, 11th away. After completing his studies. After completing his studies, Vidya adhayanam. After completing his studies, Guru dakshina. Guru dakshina, dakshina. Datum ussukah. Datum tumantavya. Datum, offer. Datum means to offer. Ussuka. Ussuk means eager.
उत्सुक मीन्स ईगर. कौस्य गुरुम उपागच्छत. गुरुम गुरु. उपागच्छत approach, going near to guru. So कौस्य who was eager, उत्सुकः, who was eager to offer दातुम, who was eager to offer गुरुदक्षिणा. गुरुदक्षिणा. समाप्य विद्याध्ययनम. After completing his studies, गुरुम उपागच्छत, approach the guru. Approach the guru. उपागच्छत approach. लंग लकार. उप प्लस आगच्छत. सविनयं च स्वस्य इच्छां गुरवे अकथयत्. सविनय modestly. सविनय modestly. च and modestly. अकथयत. अकथयत told. लबन अकथयत लंगलकार. अकथयत लंगलकार told गुरवे his guru. स्वस्य इच्छा his own desire. His own desire. And modestly told his guru of his desire. And modestly told his guru of his desire. तस्य वचः श्रुत्वा गुरुः उक्तवान् वस्य कौस्य तव अध्ययनेन सेवया च भृशं प्रीतः अस्मि. तस्य वच. तस्य मीन्स हिज. वचः मीन्स वर्ड्स. श्रुत्वा त्वान्तव्ये. हियरिंग हिज वर्ड्स. हियरिंग हिज वर्ड्स. गुरुः उक्तवान्. द प्रिसेप्टर. द गुरु. उक्तवान्. उक्तवान् मीन्स सेड. उक्तवान् कर्तरी भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषण. उक्तवान् कर्तरी भूतकालवाचक धातुसाधित विशेषण. सेड. द प्रिसेप्टर सेड. वस्य कौस्य. द चाइल्ड कौस्य. तव अध्ययनेन. युवर स्टडीज. अध्ययनेन तृतीय विभक्ति. बाय युवर स्टडीज एंड सर्विस. तृतीय विभक्ति. बाय युवर स्टडीज एंड सर्विस. भृशं प्रीतः अस्मि. आई एम एक्सट्रीमली प्लीज. आई एम एक्सट्रीमली प्लीज. अस्मि आई. प्रीतः प्लीज. भृशं एक्सट्रीमली. भृशं एक्सट्रीमली. आई एक्सट्रीमली प्लीज. Hearing his words, the guru said, child vasya, child kosya, I am extremely pleased by your studies and service. Anyam kama api dakshinam na ichchami. Na ichchami. I do not wish. Na ichchami. Ichchami. Let lakar. I do not wish. Anyam kama api dakshinam. For any other dakshina. Anyam other. For any other dakshina. Gaccha. Swasti tubhyam. Gaccha. Go. Swasti tubhyam. Tubhyam युष्मत् सर्वनाम. चतुर्थी. तुभ्यम चतुर्थी युष्मत् सर्वनाम. May all be well with you. May all be well with you. गुरुणा वरतंतुना निवारितः अपि कौस्यः वारं वारं दक्षिणां दातुम् ऐच्छत्. गुरुणा वरतंतुना. गुरुणा by the preceptor वरतंतु. गुरुणा इज तृतीय विभक्ति. by the preceptor, by the guru वरतंतु. निवारितः refuse. निवारितः refuse. So despite being refused by the guru varatantu, the preceptor varatantu, कौस्य वारं वारं. कौस्य again and again. ऐच्छत् wished. दातुम तुमन्तव्ये. to offer dakshina. To offer dakshina. Despite being refused by the preceptor varatantu, kausya again and again wish to offer dakshina. Datum means tumantavya. तदा तं परीक्षितुं वरतन्तु अकथयत् त्वया मम सकाशात् 14 विद्याः अधीताः. तदा then तं परीक्षितुं in order to test him. In order to test him. To test him. Then in order to test him. तदा तं परीक्षितुं वरतन्तु अकथयत्. अकथयत् said. The वरतन्तु said त्वया मम. त्वया you. अधीतः. अधीतः learned. You have to learn 14 विद्याः.
The 14 vidyas. You have to learn the 14 vidyas. Mama sakashat. From me. From me. You have to learn 14 vidyas from me. अतः 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः आनय. अतः सो आनय. लोट लकार. सो ब्रिंग. आनय ब्रिंग. लोट लकार. सो ब्रिंग 14 कोटि सुवर्ण मुद्राः. 14 कोटि. सो ब्रिंग 14 करोड़ सुवर्ण मुद्राः. गोल्ड कॉइन्स. सो ब्रिंग 14 करोड़ गोल्ड कॉइन्स. गुरोः वचनं श्रुत्वा कौत्स्यः चिन्ताकुलः जातः. गुरोः वचनं. गुरोः वचनं. वचनं वर्ड्स. गुरोः हियरिंग द वर्ड्स. श्रुत्वा त्वान्तव्य. हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द प्रिसेप्टर. हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द गुरु. हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द गुरु. कौत्स्य चिन्ताकुलः जातः. जातः कर्तरी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण. चिन्ताकुलः वरीड. चिन्ताकुलः वरीड. कौत्स्य बिकम वरीड. कौत्स्य बिकेम वरीड. हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द प्रिसेप्टर. हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द गुरु. कौत्स्य बिकेम वरीड. एतावती ही सुवर्ण मुद्राः कुतः आनयानि. एतावती ही दिस मच गोल्ड कॉइन्स. एतावती सुवर्ण मुद्राः मेनी गोल्ड कॉइन्स और दिस मच गोल्ड कॉइन्स. कुतः आनयामि. आनयानि. कुतः फ्रॉम वेयर. कुतः फ्रॉम वेयर. आनयानि. आनयानि लोट लकार. ब्रिंग. फ्रॉम वेयर आई ब्रिंग सो मेनी गोल्ड कॉइन्स. फ्रॉम वेयर आई ब्रिंग सो मेनी गोल्ड कॉइन्स. महाराजं रघु विहाय न कोऽपि एतावती ही मुद्राः दातुं समर्थः. विहाय एक्सेप्ट. महाराजं रघु न कोऽपि एक्सेप्ट. न एक्सेप्ट. न कोऽपि नो वन. नन अदर देन. न कोऽपि नन अदर देन. विहाय एक्सेप्ट महाराजम. एक्सेप्ट द किंग रघु. नो अदर देन एक्सेप्ट द किंग रघु. नो अदर देन द एक्सेप्ट द किंग रघु. एतावती ही मुद्रां दातुं समर्थः. विल बी एबल टू गिव. समर्थः विल बी एबल टू. विल बी एबल. एबल. विल बी एबल. एबल. समर्थः एबल. विल बी एबल दातुं. विल बी एबल टू गिव. दातुं तु मंतव्य. टू गिव. एतावती ही मुद्राः सो मेनी कॉइन्स. सो मेनी कॉइन्स. नन अदर देन. विहाय एक्सेप्ट किंग रघु. विल बी एबल टू. समर्थः विल बी एबल टू गिव. दातुं टू गिव सो मेनी कॉइन्स. न को सो मेनी कॉइन्स. एतावती ही मुद्राः सो मेनी कॉइन्स. अतः रघुं प्रति गच्छामि इति विचार्य कौत्स्यः रघोः समीपम् अगच्छत्. इति विचार्य. विचार्य लभन्तव्ये. इति विचार्य लभन्तव्ये. थिंकिंग दैट. इति विचार्य थिंकिंग दैट. अतः मीन्स सो थिंकिंग दैट. रघुं प्रति गच्छामि. आई विल गो टू रघु. आई शैल गो टू रघु. प्रति टूवर्ड्स. इच्छा. गच्छामि मीन्स गच्छामि टू गो. सो आई शैल गो टू रघु. कौत्स्यः रघोः समीपम् अगच्छत्. अगच्छत् लंग लकार. समीपम मीन्स वेंट. अगच्छत् मीन्स वेंट. लंग लकार. समीपम नियर. सो कौत्स्य वेंट टू रघु. सो कौत्स्य वेंट टू रघु. Hence or so thinking that. इति विचार्य thinking that. रघुं प्रति गच्छामि. I shall go to रघु. कौत्स्यः रघोः समीपम् अगच्छत्. कौत्स्य went to रघु. Hence thinking that I shall go to रघु. कौत्स्य went to रघु. Students, the next two passages we will see in the next video. धन्यवादः.